আমি আর তোমার শিক্ষক নয়। সে আর তোমার প্রিয় মানুষ নয়। তুমি আর তার গায়ক নও। মেয়েটি আর তোমার স্ত্রী নও। সে আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ নাও অ্যান্ড দেন। ভিডিওর শুরুতে আমি যে সেন্টেন্সগুলো রিড আউট করেছি এবং এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কমন যে ফ্রেজটি রয়েছে আর নয়, এবং এর জন্য আমরা ইংরেজিতে ব্যবহার করব নো লঙ্গার। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করব, এবং স্ট্রাকচারটি হলো সাবজেক্ট, দেন হেল্পিং ভার্ব, অ্যান্ড দেন নো লঙ্গার, অ্যান্ড দেন আদার ওয়ার্ডস যদি থাকে। Now take a look some example for better understood. Before that, if you are anyone in this channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get interesting video like this. So this is the first one of this video. আমি আর তোমার শিক্ষক নয়। I am no longer your teacher. সে আর তোমার প্রিয় মানুষ নয়। He is no longer your dearest person. আর এই সেন্টেন্সটা ইংলিশ ট্রান্সলেট কী হবে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। দ্যাটস অল ফর দ্য ভিডিওস। Hope you are enjoying this video till the end. Please do like, share and comments. Never mistake to subscribe the channel. Thank you once again. See you next video. Till then, Allah Hafiz.